Hi everybody. In the competitive classes, let me start the one more chapter from the first year, that is anatomy of flowering plants. Okay, so anatomy of flowering plants. So the previous chapter is morphology of flowering plants, where you are going to study the external feature of the plants, whereas in anatomy you are going to study the internal feature. So okay, anatomy refers to internal feature. Is internal feature. So in this you are going to study about meristem, then tissue system, then I am going to study TSF dicot, root, stem and leaf, then TSF monocot, root, stem, leaf. Then we are going to study secondary growth. So these are all the things we are going to learn in this chapter. Okay, so let's see one by one. Yeah, so let me begin with the, of course, growth of the plant. Growth in plant is indeterminate. So growth of a plant is indeterminate because of the presence of localized meristems. So meristems inta kadene irbekanta ಒಂದು ಕಡೆ present ಇರೋದ್ರಿಂದ they are undergo continuous division that leads to continuous growth. Okay, so based on origin these meristems can be classified into two types. One is promeristem. Okay, so promeristem ಅನ್ನೋದು one thing, then primary meristem and secondary meristem. So we can classify them into these three. So what are those promeristem? So promeristem are nothing but meristem present in embryo. So embryoದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, they are called as promeristem. So promeristem they become active only when the seeds get soaked in the water. Okay, so germination time ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. Then primary meristem. So this primary meristem are derived from promeristems. Okay, so they are derived from promeristem ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, of course we can classify this meristem in different way. This is one way. So promeristem, like the meristem which is present in root tip and shoot tip. So root tip ಮತ್ತು shoot tip ನಲ್ಲಿರುವಂಥ enzymes, so meristem ನ primary meristem ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So whereas this is a secondary meristem. Okay, this is a secondary meristem derived from differentiated cell ಮತ್ತೆ ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ derived from ಡಿ-ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ cell. ಅಂದರೆ the cell which lost the ability of divide, again it regained the ability to undergo division. So that such type of meristems are called as secondary meristem. This is one. Next category, of course this maybe get repeated based on position. So based on position this meristem can be divided into apical meristem, intercalary
meristem, then apical meristem, intercalary meristem, then lateral meristem. So these are the three types of meristem based on their position. So apical meristems, which are present in root tip, then shoot tip. Okay, then intercalary meristem present below the node, present below the node in monocots. Okay, so ಅಂದರೆ ಈ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. Okay, so those are called intercalary meristems. Then a lateral meristem. So lateral meristem present between let me take the two types. So lateral meristem is fascicular meristem. It is called fascicular meristem. So fascicular meristem na lateral meristem anta heltivi, and let me deal with the functions also. So what they are contributed for. So apical meristem, root tip and shoot tip, they contribute for primary growth. So they contribute for primary growth, whereas intercalary meristem helps in elongation of internode. It helps in elongation of internode elongation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So whereas the fascicular meristem, this fascicular meristem helps in secondary growth. Okay, so this fascicular meristem, are of two types: intrafascicular, okay, and interfascicular. Intrafascicular ಮತ್ತು interfascicular ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ intrafascicular present within the vascular bundle. It is present within vascular bundle. Okay, so it is intravascular bundle, whereas interfascicular cambium, so interfascicular meristem, it is present between vascular bundle, bundles. Okay, so with respect to origin, intrafascicular, it is primary meristem. Whereas interfascicular, it is secondary meristem. Okay, so secondary indra during secondary growth it is going to be developed. Okay, so ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ vascular bundle, if you remember the structure of vascular bundle, so vascular bundle ನಲ್ಲಿ phloem ಮತ್ತು xylem ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು cambium ಇರುತ್ತೆ, that cambium is intrafascicular cambium. ಎರಡು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾ. Okay, so these are two types of fascicular cambium that helps in increasing the girth increase ಗೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ dicot ಅಲ್ಲಿ. And this fascicular cambium present only in dicot, whereas this intercalary meristem present only in monocot. In other words, lateral meristem is absent in monocot, intercalary meristem is absent in dicot, or intercalary meristem present in monocot, lateral meristem present only in dicot. Okay, so along with this one more secondary meristem is produced. So let me give the examples here now. So already de-differentiating the produce ಆಗುವಂಥದ್ದು secondary meristem ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು interfascicular, one is interfascicular cambium, another one is
car cambium. So that car cambium that helps in bark formation later. Okay, so these are the different types of meristem based on origin, position, and different types. So originally promeristem, primary meristem, secondary meristem. So primary meristem they are derived from promeristem, like root tip iruvantaddu matte shoot tip iruvantaddu. Secondary meristem they are derived from a de-differentiated cell, andre the cell already mature ಆಗಿರೋ cell ಇಂದ ವಾಪಸ್ಸು it regain the ability to undergo division. Such type of meristems are called as secondary meristems. So the secondary meristems ke best example is the interfascicular cambium, which is formed between the two vascular bundles, whereas the car cambium is produced near the cortex region during secondary growth. So based on the position ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ apical meristem, root tip ಮತ್ತು shoot tip, intercalary meristem present in the monocot only, whereas lateral meristem present only in the dicot. Okay, so fascicular meristems ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್. ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ is primary in origin, whereas interfascicular is secondary in origin. Okay, so this lateral meristem helps in secondary growth, that helps in increase in the girth of a plant, whereas the intercalary meristem helps in elongation of monocot stem. Okay, so this is about the meristems. Okay. So next come to the tissue systems. Okay, so tissue system, so the cells which are derived from the meristem. So when the cell meristem has a thick cytoplast, protoplast, then thick nucleus, the prominent nucleus it has at the center. After division it going to form two cells, then nucleus size is a little bit reduced, then it enlarges in its size, new vacuole is going to be formed, it move toward the periphery. So chromosome move to the nucleus move to the periphery due to the elongation of or enlargement of this vacuole. So then depending on the position it get differentiated to perform a specific function like this. When the specific function now perform madlikke it become modified. Okay, suppose ee cell enadru xylem ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಸೆಲ್ ಸೆಲ್, ಇದು ವೆಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಸೆಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಸ್ ಸೆಲ್. Okay, so ಇದು division stage. So this is division, this is elongation, this is maturation. So this maturation is itself called as the process of maturation of a cell. This maturation is called as differentiation. So then ನಾವು differentiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Once the cell become differentiated, it lost the ability of division. Okay, but sometime depending on where the cells are present, so some cells regain the ability to division, that become de-differentiated. Okay, yeah. So here in plants, these cells during differentiation they may be converted into different forms of cells. So those called forms the tissue system. So the tissue system is this tissue system is of two types. One is a simple permanent tissues, simple permanent. So permanent ಅಂದ್ರೆ differentiated ಆಗಿರೋ cells ಅಂತೇಳಿ. Then complex permanent tissues, complex permanent tissues. So ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. So simple permanent ಅಂದರೆ they contains only one type of cells, they contains many types of cells, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ and it is heterogeneous. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ
parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Okay, so these are the three different types of tissue systems in plant, and these permanent tissues are of two kinds. One is xylem, another one is phloem. So xylem and phloem are the two types of complex permanent tissues. Okay, so here the parenchyma cells present abundantly in the plant tissues. Okay, so let see one by one with their function and with comparison. Okay. So parenchyma. Okay. So parenchyma tissues are parenchyma cells, and collenchyma, and sclerenchyma. Okay. So parenchyma cells ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So they are very thin cell wall. They have very thin cell wall. There are different shapes were there. There are different shapes ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. Nucleus, prominent nucleus ಇರುತ್ತೆ. Then vacuole is also present there, and they are arranged side by side with or without intracellular spaces. So that is parenchyma. Okay, whereas collenchyma. So collenchyma, they have thick cell wall, and the space which is present in between the cells, so it is filled with suberin. The pectin in the fill ಆಗಿರುತ್ತೆ. So here pectin deposition is there. Okay, so parenchyma cells with a space irutte, but here space is filled with pectin. Okay. Yeah, then sclerenchyma, in a longitudinal section, a transverse section, they look like this. Sclerenchyma ee tara irutte cells. Okay, when you take a longitudinal section, these cells are like this. ee tara udda irutte cells. They are fiber like. ee tara uddada cells irutte. Okay, if you cut like this, idinu udda irutte, sharp end irutte. So that is a sclerenchyma. So then what is the function of these cells? So functions ಏನಿರುತ್ತೆ? parenchyma major function, so they can involved in photosynthesis, whereas collenchyma also, collenchyma cells which contains the chlorophyll, they are also involved in photosynthesis. Okay, then secretion. Okay, then wound healing, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು wound healing ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ whereas collenchyma sometimes involved in storage, but most of the time mechanical support. Okay, and interesting thing, both are living cells. Living cell, this is also living cell. Okay, so whereas this is sclerenchyma is dead cell, and it gives mechanical support. Okay, so mechanical support ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ sclerenchyma. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ parenchyma have different types, collenchyma have different types, sclerenchyma have different types. Okay, so parenchyma ದಲ್ಲಿ ಏರೆಂಕೈಮ, ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಏರೆಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋರೆಂಕೈಮ. Okay, ಏರೆಂಕೈಮ and ಕ್ಲೋರೆಂಕೈಮ are the types in case of parenchyma. Then ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ. whereas collenchyma with respect to their deposition. Okay, ಸೊ ಇದು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ.
ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡದಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾರ್. ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇದು ಈ ಥರ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಶೀಟ್ ಥರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮದ್ದು, ಸೊ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮದ್ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ, ದೆನ್ ಈ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಆಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೂಳೆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ, ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಾವಾ ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ರದನ್ನು ಬ್ರಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. So these tissues were present in a different locations and they perform a specific function. So let's see, with LS and TS of structure we are going to study. There we are going to learn wherever this parenchyma, collenchyma and sclerenchyma present. So one more important thing I want to tell you, this collenchyma abundantly present in dicot, whereas the sclerenchyma abundantly present in monocot. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮ ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲಂಕೈಮ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, next come to complex permanent tissues. Complex tissues. So complex tissues ಅಲ್ಲಿ xylem, then so let me divide like this, xylem, phloem. Okay, so let us discuss the structure and their composition with comparison. Okay, deals with the composition. So xylem consisting of tracheids. So ಈ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ sieve tube. Okay, next it has vessel. So it has companion cell. So it has xylem parenchyma, so it has phloem parenchyma. Okay, so it has xylem sclerenchyma, so it also has phloem sclerenchyma. Okay, so ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ,
ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥವು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೇರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರ್ ಆಸ್ ವೆಸಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಲುಮೆನ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಲುಮೆನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಸೊ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ xylem parenchyma, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ parenchyma ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಲೋಯಮ್ parenchyma, ನಾರ್ಮಲ್ parenchyma ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಅಗೈನ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ xylem and phloem. So here these vessels are present only in angiosperms. These vessels are absent in gymnosperms and pteridophytes. Okay, so it was sieve tube nalli this companion cell is absent in gymnosperms. Okay, so only sieve tube is present. Okay. So during differentiation they are going to be formed, these companion cells and vessels. So in phloem I need to clarify one thing to you, that the phloem has a very peculiar character. The cells of phloem, especially sieve tube and the companion cells. So okay, parenchymal cells, sorry, meristem cells undergo division, unequal division. So it undergo unequal division. Unequal division ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is unequal division. Okay, so after this unequal division, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆಚುರೇಷನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಎಲಾಂಗೇಷನ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ become like this and this cell become like this. So they are derived from the same cell. So this is the sieve tube, this is sieve tube, this is companion cell. So both the sieve tube and the companion cell, they are derived. So vascular tissue. Okay, so epidermal tissues consisting of epidermis, okay, stomata, trichome. Okay, so then vascular tissues, xylem, phloem. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥ ರೀಜನ್ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಮತ್ತು xylem phloem ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ parenchyma. Made up of parenchyma. ನಾನೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ long cells,
they are arranged side by side without intercellular space. ರೂಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಲೀಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ thin waxy layer. That waxy layer is cuticle. So this cuticle is absent in root. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ cuticle. So this cuticle is a UV protectant for a plant. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಡೆಸಿಕೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್. ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್. ಅದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್. But trichomes are absent in root. Instead of the trichome like structure, unicellular root hairs are present there. Okay. Then stomata. So this epidermis is interrupted by stomata. Stomatas are the small openings. They are the small openings. They are present on the epidermis. They have a kidney shaped cells in case of dicot, and they have dumbbell shaped cells in case of monocot. The dumbbell shaped irutte monocot alli. Okay, so ಇದರ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So the subsidiary cells is surrounded again by epidermal cells. So here this wall is very thick. So this wall is, inner wall is very thick. Here also inner wall is very thick, whereas outer wall is thin. So it is thick and this is thin. ಇದು ಡೈಕಾಟ್ದು, ಇದು ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಂದಾಗ, ಟರ್ಜಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹಿಂದೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಇದು ಹಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಥರ ಎಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಟರ್ಜಿಡ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೋಮಾ ಗೆಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸೊ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಈಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ carbon dioxide is entered into the leaf through this stomata. So based on the stomatal distribution, we can differentiate the leaves into two kinds. One is, in one group of plants, stomata can be present on both upper epidermis and lower epidermis. That is called monocot leaf. Only more stomata are present in the lower epidermis. That is in case of dicot leaf. Okay. So ground tissue, obviously it is parenchyma, vascular tissue xylem and phloem. So depending on when they are going to be formed, xylem and phloem can be of two types: protoxylem and metaxylem, protophlloem and metaphlloem. So protophlloem, early formed phloem. Okay, xylem ಅಲ್ಲಿ proto ಮತ್ತೆ meta ಇರುತ್ತೆ. protoxylem metaxylem. ಅದೇ ಥರ phloem ಅಲ್ಲೂ protophlloem and metaphlloem. So protophylum ಚಿಕ್ಕ xylem ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. So they have larger small size, whereas meta they have ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್. ಇದರಷ್ಟೇ ಫ್ಲೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೋ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ protoxylem, we can differentiate the conditions of the xylem. Okay, that can be learnt in stem and root anatomy. Yeah. So this vascular tissue system consisting of vascular bundles. So vascular bundles, they are the bundles where xylem and phloem present together. So in case of vascular bundle, we can have two types. Okay, so protoxylem arrangement like this. Okay, so protoxylem present towards inside, metaxylem present towards outside. Then here is the phloem. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is the phloem. So this is the phloem, this is xylem. Okay, so between xylem and phloem, if any cells are present,
ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪು ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಅಂದರೆ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ದೂರ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ anatomy in detail. Okay, so instead of giving individual one, let me give the comparative account. So comparative account of the different tissue systems. Okay, so let me deal with the leaf first. Leaf ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me divide them into dicot and monocot. Okay, so let me begin with ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಮಾನೋಕಾಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮಿಡ್ರಿಬ್, ನೋ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ವೈನ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಲೀಫ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೈನ್ಸ್ ವೆಯ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಥರ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ದ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಲೀಫು ರೋಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ರೋಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀಸೋಫಿಲ್. ಸೊ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ collenchyma here, but in case of monocot it is sclerenchyma. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೋಲಂಕೈಮ, ಈ ಕಡೆಯೂ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲಂಕೈಮ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪಾಲಿಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, ಈ ಥರ ಇರೋದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ xylem ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ xylem ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್
xylem. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ xylem ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಏನಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, that's it. Yeah, so let me draw that part little bit larger. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡು ಕೋಲಂಕೈಮ, ಈ ಸೈಡು ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ xylem ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ xylem, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಲಂಕೈಮ. Okay, this is colenchyma. So but here ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಲೀರೆಂಕೈಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಯ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೆಯ್ನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್, so motor cells are elongated cells like this, they are called bulliform cells. Okay, they are bulliform cells. They help in rolling of leaves during summer. Okay, so this is about the difference between dicot and monocot leaf. So since here the mesophyll, so this is the mesophyll, the cell present between two epidermis is mesophyll. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಕಡೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋಯರ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ two types. We can divide it into two types. So it is called as dorsiventral. ಇದನ್ನು ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಾರ್ಸಿ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆನೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ರೂಟ್. ಸೊ anatomy of root. Okay. Right. Dicot. Monocot. Okay. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೂಟ್ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ, ದಿಸ್ ಎಪಿಬ್ಲೆಮಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ root hairs. Okay, they have root hairs like this. So illu kuda root hairs irutte. Okay, so next cortex. Cortex, parenchymatous. So parenchymatous, illu kuda cortex is made up of parenchymatous. ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ one layer is there, small layer, that is called pericycle. Okay, so pericycle. So let's come to endodermis. Okay, so endodermis having a Casparian strip, having Casparian strip. Illu kuda the having Casparian strip. Okay, so Casparian strip is a condition where in endodermis
This radial and tangential walls are deposited with suberin. So where they are deposited with suberin. Okay, water resistant material adu. So adadmele pericycle. Okay, so pericycle, single layer, it is also single layer. So this pericycle helps in giving lateral roots na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Next come to stellar region. So that is important. So stellar region, endodermis ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ stellar region ಆಗುತ್ತೆ. So that stellar region consisting of xylem and phloem arranged in different radii. Okay, a radial arrangement. So illu kuda radial arrangement. So that means xylem and phloem arranged in different radii. Okay, so xylem in one radii, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ xylem one radii ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ phloem one radii, xylem in one radii and phloem in another radii. So same case, xylem, phloem arranged in different radii. ಒಂದೊಂದು ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದರೆ xylem is tetrarch. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ xylem 4 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು xylem is tetrarch. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, I didn't notice it. Okay, so many xylem, many phloem ಇರುತ್ತೆ. So xylem is ಪಾಲಿಯಾರ್ಕ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ xylem. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 4ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ xylem is protoxylem present towards outside, metaxylem present towards inside. So it is called as exarch, protoxylem exarch. Protoxylem is exarch. Okay, so let me brief it again with a little bit larger diagram. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ xylem ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು xylem, ಇದು phloem. ಸೊ ಹಿಯರ್ 4 xylem ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ 1 2 3 4 4 xylem ಇದೆ, 4 phloem ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಮಿನಿ xylem ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ phloem ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಡಿಯ, ಇದೊಂದು ರೇಡಿಯ. ಓಕೆ, ಮಿನಿ xylem and ಮಿನಿ phloem were there. Okay, then now large pith is present there, large pith, but in a no pith or sometimes present little pith, no pith, or if it is present very small. So protoxylem present towards outside, metaxylem present towards inside. So depending on the position of protoxylem, we give the condition exarch. Protoxylem present towards exit, exarch. If protoxylem present towards center, it is called endarch. Okay, so polyarch and exarch monocot, tetrarch and exarch dicot. That is a major difference ಅಷ್ಟೇ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ in endodermis, wherever the protoxylem is present, in such space the suberin deposition is not there. So those cells are called passage cells. ಅಂತದನ್ನ passage cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So passage cells are present near the protoxylem. Okay, yeah. So this is about the dicot and monocot root. Next come to the stem. Okay, come to the stem.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿವೈಡ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊನೊಕಾಟ್. ಓಕೆ, so let me write the ground plan first. So, okay, epidermis, illu kuda epidermis. Okay, so adad nantara hypodermis, illu kuda hypodermis. Okay, so this is epidermis, hypodermis. So illu kuda epidermis and hypodermis. Okay, so here epidermis and hypodermis are made up of different things. Hypodermis is here, it is made up of collenchyma. So here hypodermis is made up of sclerenchyma. Okay, so after that here there is a wavy structure. This wavy structure is endodermis, but here no endodermis. Okay, so after that it has ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೇವಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ನೋ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ vascular bundles. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸಲ್ಲಿ KMBM ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಸೊ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ sclerenchyma. Okay, then this is vascular bundle. So vascular bundle is open vascular bundle. But here then it is a large pitch or ground tissue. Here everything is ground tissue. So vascular bundles, small vascular bundles are present towards outside and large vascular bundles are present towards inside. Okay, so these are vascular bundles. Okay, and this is ground tissue. Okay, so vascular bundles are radial arranged irutte. Here vascular bundles are scattered. So vascular bundle ee tara structure irutte. Okay, so it have a vascular bundle, they are consisting of sheath. Idra sutta sheath irutte. It is made up of sclerenchyma. Okay, suppose if you write individual one, it has a sclerenchymatous bundle sheath. Here is the xylem, lysogenous cavity. So it is phloem, xylem, and this is a bundle sheath. This bundle sheath is made up of sclerenchyma. Okay, sclerenchyma in the bundle sheath ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is all about the overall picture of dicot and monocot stem. Okay, so let me describe with respect to words now, and you can understand. And here in between vascular bundle, medullary ray is present. Okay, so let me list out the difference now. Okay, so with respect to epidermis, no difference. So epidermis, parenchymatous, here also parenchymatous. Okay, next hypodermis. So hypodermis is present just below the epidermis. So
So hypodermis, in case of dicot, it is made up of collenchyma, but here it is made up of sclerenchyma. ಇಲ್ಲಿ sclerenchyma ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ wavy starch made up of starch sheath. ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ವೇವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ದಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶೀತ್. ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ sclerenchyma and is discontinuous. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ sclerenchyma, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ sclerenchyma. ಓಕೆ, ಸೊ sclerenchymatous ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಂತ, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಪೆರಿಸೈಕಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮೆಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬದಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಆದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಸೊ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಈಸ್ conjoint. ಓಕೆ, ಸೊ conjoint ಅಂದರೆ xylem and phloem present on same line, present on same radii. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ xylem, ಇಲ್ಲಿ phloem ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ conjoint. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ conjoint. ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ xylem ಇನ್ಸೈಡ್, phloem ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, xylem ಇನ್ಸೈಡ್, phloem ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅದನ್ನು ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓಪನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್. ಓಪನ್ ಅಂದರೆ cambium present, but here it is closed. Cambium absent. Okay, so ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನೋಕಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಂಕೈಮ ನೋಡಿ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ conjoint collateral open, here conjoint collateral and closed. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ arranged radially, but here vascular bundles are scattered. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ secondary growth. So secondary growth do not occurs in monocot stem because of the absence of lateral meristem. So lateral meristem monocots ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, secondary growth, okay, present in dicot, absent in monocot. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ lateral meristem present. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್.
meristem absent. So that is the reason. Lateral meristem present ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೈಕಾಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ growth, secondary growth. Epidermis. Okay, so epidermis ಆದಮೇಲೆ cortex. ಸೊ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೆರಿಸೈಕಲ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. Okay, so during secondary growth, that cambium, okay, so the cambium which is already present in the vascular bundle, so that cambium is intrafascicular cambium. So intrafascicular cambium is already present there. So careful ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ xylem ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ phloem ಇರುತ್ತೆ. So xylem, ಇದು phloem. The xylem which is present already is called a primary xylem. The phloem already present is primary phloem. Okay. Now, during secondary growth, due to differentiation, new cambium is formed between the two vascular bundles. Okay, so it form a ring. ಈ ಥರ ring formation ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರಾಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಇಂಟರ್ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕೇಂಬಿಯಂ as a specific type of activity, it undergo division towards inside. Okay, so let me write that cambium. So observe ಮಾಡಿ, ಈ cambium inside ಏನಿದೆ, primary xylem ಇದೆ. So it has xylem, so that xylem is primary xylem. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, phloem ಇದೆ, so that phloem is primary phloem. Okay, this cambium undergo division to add cells inside and outside also. So hege andre, so this cambium undergo division to add cells inside, but ಜಾಸ್ತಿ cells inside add ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this primary xylem pushes inside. So primary xylem ಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ division ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so now the cell ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, it undergo differentiation to become secondary xylem 1. secondary xylem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇದು primary xylem, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, it undergo differentiation to form secondary xylem. Again this cambium undergo division. Okay, it adds new cell again. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it pushes this cell again inside. It become secondary xylem 1 ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೈಮರಿ xylem ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ xylem. ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ನಂಬರ್ 2. ನೋಡಿ, ಕೇಂಬಿಯಂ ಆಗೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ xylem ಪುಷಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಈ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫ್ಲೋಯಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem 2. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem 1, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ xylem. ನೋಡಿ, ಇದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಕೇಂಬಿಯಂ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Cambium is retained as it is. It adds more cells towards inside. Those cells become xylem. It adds the cells outside. Those cells become phloem. Okay, so this process takes place throughout the cambial ring.
cambial ring ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. It adds xylem inside, phloem outside. Okay, so continuously. So due to this continuous addition of secondary xylem, this xylem, primary xylem, it get crushed in the middle. So middle ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಕ್ಸೈಲಮ್. ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ xylems were go on adding. Okay, so at that time phloem is also pushed outside. ಸೊ ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಪುಷ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಪುಷಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ cambium is formed in the cortex region. Okay, so one more cambium is formed at the cortex region. So this cambium is called as phellogen. Okay, so this phellogen similar to this. Okay, hope you understand this. Let me write that one again. So this phellogen is a cambium. I am talking about this one now. Okay, so it adds cells inside. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ cells inside, they are differentiated into secondary cortex. The cells which are added outside, that become cork cells. Okay, so idanna phellogen anta heltivi. Towards inside it adds towards inside andre ee kadege cell olagadege it adds phellogen, phelloderm and phellum. It adds phelloderm. Towards outside it adds phellum. Okay, so phelloderm andre it is secondary cortex. So phellum andre cork cells. Okay, this circle of enide cambium, cork cambium, it adds phellum outside, phelloderm inside. Okay, so phellogen ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು phellum, ಇನ್ಸೈಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು phelloderm. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೆಲ್ಲೋಡರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೆಲ್ಲೋಜೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪೆರಿಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಪೆರಿಡರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೆಲ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಫೆಲ್ಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೆಲ್ಲೋಜೆನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಕ್ cambium, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೆಲ್ಲೋಡರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ xylem phloem ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ phloem. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ phloem ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ cambium. ಆಮೇಲೆ cambium ಇರುತ್ತೆ, cambium ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ xylem. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡಿಂದ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ xylem ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ cambium ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ phloem. Okay, I missed one thing there. So primary phloem ಆದಮೇಲೆ secondary phloem should be there. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ phloem ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ phloem ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ phloem. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ xylem, ಸೆಕೆಂಡರಿ xylem, cambium, ಸೆಕೆಂಡರಿ phloem, ಪ್ರೈಮರಿ phloem, ಫೆಲ್ಲೋಡರ್ಮ್, ಫೆಲ್ಲೋಜೆನ್ನು, ಫೆಲ್ಲಮ್, ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ದ ಸೆಲ್ girth is increased due to the addition of new cells like this.
ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ xylem ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ xylem ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ xylem ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋರ್ xylem ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಆದರೆ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ xylem ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ xylem ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರಶ್ಡ್, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ವುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಲಿ ವುಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನ ಲೇಟ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ xylem ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ xylem ಆ್ಯಡೆಡ್, ಹಿಯರ್ ಲೆಸ್ xylem ಆ್ಯಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೆಸ್ xylem ಒಂದು ಸೀಸನ್ನು, ಮೋರ್ xylem ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಸನ್ನು, ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರೋಕ್ರೊನಾಲಜಿ. Okay, so here that wood which is present at the center, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ that wood is called as heartwood. So it is very hard in nature, it is durable, it is highly durable. ಈ phloem ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ that wood is called a softwood, but it is non-durable. Okay. So like this secondary growth occurs in plants. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ರೂಟಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ root. So here it is not possible to form a continuous ring as in case of dicot ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಂಗನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ xylem ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೇವಿ ಲೈಕ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಈ ರೀತಿ ವೇವ್ ಥರ ಇರೋ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ xylem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ xylem ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ xylem ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪುಷಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬರೀ xylem ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು xylem ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪುಷಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲೂ xylem ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು, ಈ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, until the cambial ring is formed, it undergo and add only xylem. ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು ಔಟ್ಸೈಡಿಗೆ ಪುಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಆ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ xylem. ದೆನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟ್. ಮೊನೊಕಾಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so sorry, not monocot root, dicot root. Yeah, so in dicot root the cambial ring is going to be formed like this. Okay, so since it is not possible to form the cambial ring, circular cambial ring, unless it become the cambial ring, it only adds xylem. Only xylem is added until the cambial ring is formed. After the ring is going to be formed, then it adds xylem and phloem equally. Okay, so this is about the synopsis of the chapter anatomy of flowering plants. Thank you.